makes a relatively easier save. And then, yeah, it's a bit of palaver here, I would say, with the throw in. DVD does really well, obviously, to get the ball back. That's one of her strengths, and she plays a brilliant ball through to Katie McCabe, who makes the run in behind the defender there, which she done a lot of in the first half. And Voor het eerst in de historie. Ja, na de Algarve Cup kan je zeggen, the only way is up. Het ging alles behalve lekker daar. Het ging al iets beter tegen Mexico. En nu moet Chili met grote cijfers het liefst verslagen worden. Martens, open draaien van Miedema. Steekpaas is perfect en dit is de 1-0 direct al voor Nederland. Danielle van de Donk omspeelt Christiane Endler en prikt hem dan in het lege doel. Dit is een droomstart voor Nederland. Voetballend deed Nederland elke keer wel goed mee, maar het ging om die laatste paas en het ging om de doelpunten. Dat liep altijd fout en nu de eerste de beste aanval die we krijgen is het gelijk raak. Lieke Martens. Niet best geraakt door Soto. Miedema. Heerlijke bal van Miedema op Martens. Die legt hem terug. 3-0. Opnieuw Danielle van de Donk. Het is een schiettent. Het is een kermis. Het is feest hier in Alkmaar. Prachtige bal van Vivianne Miedema. En dan doet Lieke Martens wat ze moet doen. Het hoofd koel houden. Ze ziet Danielle van de Donk compleet vrijstaan. 3-0. 20 minuten gespeeld. Dit is een prachtige paas van Van Lunteren. Wat speelt Nederland leuk, wat spelen ze goed. En hier is het heel simpel 4-0. Desiree Van Lunteren die ook strooit met paasjes. Groene raakt de lat. En dan Danielle van de Donk met een hattrick. Haar derde als all-time topscorer van Nederland. Hier de 6-0 van Shanice van der Zanden op slag van rust. Nederland kleineert Chili in de eerste helft. Van der Donk niet alleen 3 doelpunten, ook nog een assist erbij. En Van der Zanden staat helemaal vrij en rondt dan vrij simpel af. 6-0 voor Nederland. Van Es met de voorzet en daar is de 7-0. En de vrouw van de wedstrijd, Danielle van de Donk, knikt raak. Ik denk dat we heel ver de geschiedenisboeken moeten ingaan om te zien wanneer zij voor het laatst met haar hoofd gescoord heeft. De kleinste van het veld en haar vierde van vanavond. 7-0, een 7-klapper voor het Nederlands zelf. Far from plain sailing this title. They're going to do it, it would seem, with a game to spare, Lucy, but they've had to contend with adversity at times. Yes, they have, but they've always had a top quality 11 to put out, and I think that's important to add. Mead has done well and drives the shot in. Oh! One of the goals of the season from a player in form who could well light up the World Cup in France this summer. Take a bow, Beth Mead. That was glorious. What a strike that was from Beth Mead. It lands in front of it. The ball lays into her path on that left-hand side. There's no way she should be shooting from there, but she doesn't care. Look at that, straight into the top corner, and she definitely has that in her locker. It opened up in front. No stopping that. Houlihan just watched it go past. And 10 goalkeepers would have stopped that. 3 forward here for the Gunners. Miedema with the ball in. It was a great ball too, and it's going to drop in the box here for Danielle van der Donk. And now it's Kim Little and van der Donk again. It's 4. Arsenal are going to win the title, and they are doing it in style. Danielle van der Donk, the latest scorer. An absolutely fantastic performance, van der Donk. Terrific movement from Miedema, and what a ball this is into the box. Just needed someone on the end of it. A head on the end of it. In the end,
the back of Barton, I think. Kim Little couldn't get the shot off, but they don't panic. She sets herself up, Van der Donk. I think her hand will probably be disappointed that she didn't save this, but I do think she had a couple of players in front of her. It was within her reach. Good quality from Arsenal. Goeie bal. Oh, prachtige bal. Prachtige goal. Schitterend. Oh, wat mooi. Als iedereen een beetje in slaap lijkt te sussen. Fenomenaal. Danielle van der Donk en Sherida Spitsen. Diepe buiging voor dit doelpunt. Williamson. Evans peels wide. Van der Donk shows for it and gets it. United hanging on a bit here. Van der Donk with the turn. And Kim Little. And Danielle van der Donk in! Finally! You can't say that wasn't coming. Arsenal have just pressed and pressed, particularly the last few minutes. There's only so much defending that you can do. That's a terrific finish in the end from Van der Donk, but bodies in front of the ball, trying to defend as best as they can. And Mary Earps, who's been excellent all night, finally lets a goal past her, but it was deflected. Jansen zoekt het duel op. Maar het zijn er wat veel. En dus Van der Donk in de buurt. Jansen loopt door. Dat is goed. En die valt voor Danielle van der Donk. Nou, ja! Toeval bestaat niet. Een bijna thuiswedstrijd voor Danielle van der Donk. De 100ste. En zij opent de score. Het is de bedoeling dat het haar avond wordt. En dat is het nu eigenlijk al. Miedema with Evans in support on the right-hand side. Back to Miedema. Arsenal do have some players in the box there. One of them's Van der Donk. It's a good first touch and the second isn't bad either. Danielle van der Donk giving Arsenal the lead. Just 9 minutes into this tie. It all came from Vivianne Miedema receiving the ball from Lisa Evans, and then you just shouldn't let her do this. Pressing and probing and then finding the pass to Danielle van der Donk, who made no mistake with the finish. It's her third goal of the season and it's Arsenal. Beattie to Williamson, driving forward. And Van der Donk actually is able to escape and get into the box. It's a clever turn. Miedema's there again for the hat-trick. And once more, she makes no mistake in finding the back of the net. A muted celebration from Vivianne Miedema. But it's 3 goals for her in the opening 40 minutes here. You have to say it, 3-0 up. Arsenal are cruising in this tie. The damage may well have already been done. Good work by Van der Donk and finished off by Miedema. Arsenal still 5-2 up on aggregate after a Vivianne Miedema 4-goal haul in the first leg. And she'll be looking to add another one here. The ball's come to Danielle van der Donk in the box. Good bit of footwork and Van der Donk finds the bottom corner. Arsenal's right-hand side causing Slavia Prague all sorts of problems tonight. Lisa Evans was able to get a yard on her marker and then have the composure to pick out Danielle van der Donk, who sets herself before just rolling it into the far corner. Nothing that Votakova could do about it. Trinvaya, the player back, and Miedema just able to take a touch and turn, and outside of the ball delivery into Jill Roy's path, off the post. But Danielle van der Donk's there to turn it home. And that was a goal made in the Netherlands. Like a last-ditch attempt or not. And actually Arsenal have scored a 6 for the night, and it's a hat-trick for Danielle van der Donk. Emma Mitchell with the
Delightfully weighted cross, floating it into the far post. En hier is 4-0. Danielle van der Donk. Bij poging 13 is doelpunt 4 een feit voor Van der Donk. Zo zijn het de gekende namen die vandaag hun doelpunten meepikken met Spitsen en Miedema en Van der Zanden. En nu Van der Donk wacht nu op het moment voor Miedema of Van der Zanden of zelf. Van der Zanden en Van der Donk. Het is 6-0. Weer die twee. Weer Janice van der Zanden. How may I assist you? Spitsen. En binnenkoppen, ja. Danielle van der Donk. Met haar derde in deze helft. Daar is nummer 7. Die is zelf ook verbaasd. Ik? Hoofd? Doelpunt? Good Vasta. Oh, given away, that's good anticipation by Kim Little, and now Arsenal are away here. It's Miedema! It's 1-0. Arsenal's best foray forward ends in a... Into stoppage time. What a ball that is, Van der Donk. Miedema! Beautiful!